Julio de 1945. Oceano Pacifico Occidental. El Sol Azoda confusa las cubiertas de acero de la quinta flota estadounidense. A miles de kilómetros de la ciudad estadounidense más cercana, la humedad es tan alta que puede asfixiar a una persona. Pero entre el rugido de los cañones de 40 cm y el olor a pólvora, ocurre algo imposible. Un oficial de reconocimiento japonés, observando con binoculars desde una cresta de piedra caliza, en un atalón vecino, observa como un extraño buque con casco de hormigón es remolcado hacia la laguna. Cares de torretas imponentes, no leva aeronaves. En cambio, está rodado de jubilosos marineros estadounidenses, alineados con alas de metal en la mano. Dentro de este casco, enormes compresores zumban, desafiando el calor tropical y manteniendo una temperatura de 0 grados Celsius. Para un soldado japonés que ha subsistido con puñados de arroz infestado de gusanos durante semanas, esta escena resulta incomprensible. Vigila la única heladería flotante del mundo. Una embarcación de $1 millón dedicada exclusivamente a abastecer de posters helados al frente. En este momento, la guerra no se gana con un mejor fusil ni un avión más rápido, sino con una civilización tan rica que puede permitirse construir una heladería en un matadero. Para comprender cómo una barcaza de helados de $1 millón se encontró en el centro de un sangriento teatro de operaciones bélico-oceánico. Primero hay que observar los cambios radicales en el panorama estadounidense a principios de la década de 1940. Antes del primer disparo en Pearl Harbor, Estados Unidos era un país que luchaba por salir de la sombra de la Gran Depresión. Su ejército ocupaba el puesto 19 a nivel mundial, más pequeño que el de Portugal o Rumania. Pero para 1942, el arsenal de la democracia había despertado y operaba a una escala que desafiaba las leyes tradicionales de la guerra. El enfoque estadounidense ante la Segunda Guerra Mundial no fue simplemente táctico, sino industrial. Mientras que Alemania y Japón veían la guerra como una prueba de voluntad espiritual y destreza militar, Estados Unidos la veía como un enorme desafío de ingeniería y logística que debía superarse. Esta mentalidad dio origen al programa Victoria, un ambicioso plan que transformó cada fábrica civil en un engranaje de la maquinaria bélica. En el Pacífico, esto presentaba un desafío singular. A diferencia del frente europeo, donde los soldados ocasionalmente liberaban pueblos y encontraban una panadería o un café local. El Océano Pacífico era un desierto de agua salada y arena reseca. Las distancias eran asombrosas. Las líneas de suministro se extendían más de 11.200 kilómetros desde la costa este. Para mantener motivado a un marinero o infante de marina, bajo un calor de 43 grados Celsius. La armada estadounidense dio cuenta de que las calorías por sí solas no eran suficientes. Necesitaban un saber de tierra. Para 1943, la Oficina de Abastecimiento y Responsabilidad de E.U. comenzó a priorizar las llamadas rations B. No se trataba solo de alimentos enlatados y galetas de la Primera Guerra Mundial. Eran productos diseñados para elevar la moral de las tropas estadounidenses. Coca-Cola, cigarrillos, barras de chocolate Hershey's y sabor todo helado. El alto mando los consideraba no un lujo, sino un estímulo para la moral. El secretario de la Marina, James Forrestal, comentó célebremente que el helado era el mejor estímulo para la moral, y no bromaba. Creía que un soldado que se sentía querido por su país lucharía con una ferocidad que un soldado hambriento y abandonado jamás podría igualar. Estados Unidos comienza a transportar cantidades masivas de mezcla deshidratada para helado por mar. Con el tiempo, todos los grandes buques de guerra estaban equipados con un batter jetting. Una pequeña máquina expendedora donde los marineros podían tomar una bolas de helado de vanilla o chocolate. Pero los buques más pequeños, destructors, lanchas de desembarco y dragaminas, no tenían espacio para equipos de refrigeración pesados. Se abrió una brecha en el sistema de confort estadounidense, y la solución fue la creación de uno de los buques de guerra más inusuales jamás comisionados.
Mientras Estados Unidos se dedicaba a calcular la capacidad de refrigeración necesaria para una campaña global, el imperio japonés operaba con una filosofía logística fundamentalmente distinta, y cada vez más desesperada. Para el alto mando japonés, la mera idea de una cadena de suministro comoda era un signo de la decadencia y la debilidad de Occidente. Creían en el sation, o poder espiritual, que dictaba que la voluntad superior del soldado japonés podía superar cualquier previsión física. Esto no era solo un estereotipo cultural. Era una necesidad militar. La base industrial de Japón era una fracción de la de Estados Unidos. Y su flota mercante estaba siendo destruida sistemáticamente por los submarinos estadounidenses. Para 1944, la brecha ya no era solo una brecha. Se había convertido en un abismo. La ración estándar para los soldados japoneses se había reducido a una exigua ración de arroz, a menudo complementada únicamente con lo que se pudiera recolectar en la selva. Los defensores de Iwo Jima y Okinawa no estaban destinados a una barcaza de helados. En cambio, se les ofrecieron rations de largo alcance, hierabas, races y, en última instancia, nada. En Washington, la Armada estadounidense estudió datos psicológicos. Los informes del frente indicaban que las tasas de trauma mental y fatiga de combate eran significativamente menores en las unidades con acceso a comodas calientes regulares y pequeños lujos. La Armada calculó que, para mantener la moral alta entre los pequeños combatientes, marineros en pequeños buques de escolta y lanchas patrulleras, era necesario un centro de distribución centralizado de productos lácteos frescos. El resultado fue una maravilla de la ingeniería naval, la gran barcaza refrigerada, BRL. No se trataba de buques de guerra reconvertidos, sino de embarcaciones de hormigón no autopropulsadas, diseñadas específicamente para satisfacer la necesidad de acero en portaaviones y tanks. La más famosa de estas, a menudo llamada el barco de los Helados, costó más de $1,000,000, una suma asombrosa para los estándares de 1945. Era una fábrica flotante capaz de producir 10 galones de helado cada 7 minutos, con una capacidad de almacenamiento de 2,000 galones. A medida que la Armada estadounidense avanzaba hacia el Pacífico Central, saltando de atalón en atalón, estas barcazas seguían la estela de los acorazados. Eran la encarnación física del poderío económico estadounidense. Mientras los generales japoneses ordenaban a sus soldados convertirse en joyas rotas, en ataques suicidas, los almirantes estadounidenses firmaban requisiciones de jarabe de chocolate y piña triturada. Este desajuste logístico fue la mano invisible que provocó el fin de la guerra. Los japoneses lucharon por una cosa justa. Los estadounidenses lucharon con todo el poder del supermercado global. La barcaza flotante para helados, a menudo conocida como USS Barnes, aunque su nombre exacto se ha vuelto casi mítico, fue más que una simple curiosidad. Fue una compleja prosa de ingeniería en tiempos de guerra. El desafío era enorme. Como producir, almacenar y distribuir un producto perecedero en las condiciones más extremas imaginables. El calor tropical y la corrosión del agua salada eran los enemigos naturales de la refrigeración. Sin embargo, la Armada necesitaba un suministro constante de posters helados para miles de marineros. La función principal de la plataforma flotante de helados era su enorme planta de refrigeración. Estaba equipada con múltiples compresores de amoníaco capaces de enfriar cientos de galones de mezcla cruda a una temperatura precisa de -3 degrees C, la temperatura ideal para el batido. El proceso comenzaba con la mezcla de helado deshidratada, enviada en grandes cantidades desde Estados Unidos continental. Este polvo se reconstituía con agua fresca filtrada, a menudo desalinizada a bordo de otras embarcaciones de apoyo. Y luego se aromatizaba con cacao, extracto de vainilla o purés de frutas. Las máquinas de batido eran de grado industrial, diseñadas para soportar el movimiento constante del océano, y las incesantes exigencias de una flota naval.
Más allá de la producción, el almacenamiento era crucial. La barcaza contenía enormes bodegas aisladas, básicamente congeladores gigantes, diseñados para mantener temperaturas bajo cero, incluso cuando la cubierta superior alcanzaba los 40 grados Celsius. Estas bodegas no solo albergaban helados preparados, también almacenaban leche fresca y otros ingredientes perecederos, increíblemente escasos en el Pacífico. El funcionamiento de estas instalaciones requería una energía colosal, lo que requería generadores dedicados y reservas de combustible, recursos que, de otro modo, podrían utilizarse para el combate. Pero la magia logística no terminó ahí. El helado no solo se produce, sino que también se distribuye. Pequeñas lanchas de desembarco y buques de apoyo transportaban el producto congelado desde la barcaza hasta destructores, torpederos y incluso destacamentos costeros en las islas recién capturadas. Los marineros se alineaban en cubierta con sus alas de camping en mano para disfrutar de su ración. Un fugaz momento de normalidad en medio de un clima de brutalidad absoluta. Dominio tecnológico del clima y la logística se convirtió en una vívida ilustración de la destreza industrial estadounidense, transformando un frívolo manjar civil en un símbolo de abrumador poderío militar. Para los soldados japoneses, el descubrimiento de la logística estadounidense no fue solo un revés militar, sino una catástrofe psicológica. En los últimos años de la guerra, el ejército imperial japonés siguió por el espíritu de Gyokusai, la idea de romperse como una joya en lugar de renderse. Sin embargo, la realidad física sobre el terreno se caracterizaba por el hambre extrema. Diarios japoneses encontrados en las selvas de Guadalcanal, Nueva Guinea, y posteriormente en Okinawa, revelan una obsesión tortuosa por la comida. Hombres Antonio orgullosos guerreros eran obligados a comer curo, cortes de árbol y, en algunos casos, incluso a camaradas quedos. Cuando capturaban prisioneros japoneses, a menudo los subían a barcos estadounidenses para interrogarlos. Ali los sumption a una terapia de choque de precisión quirúrgica. No los torturaban, pero les ofrecían lujos inimaginables. A un piloto japonés capturado en espera de ejecución, en cambio, le ofrecían una Coca-Cola fría o un helado de vainilla. Para alguien a quien le habían enseñado a ver Estados Unidos como una sociedad cobarde y en ruinas. Esta opulencia cotidiana era una revelación aterradora. Demostraba que Estados Unidos no solo estaba ganando la guerra, apenas sentía sus efectos. Los informes de inteligencia de la época señalan que los oficiales japoneses quedaron particularmente atónitos y horrorizados al ver la barcaza de Helados. Se dieron cuenta de que, mientras ellos luchaban por entregar una sola caja de municiones a sus tropas hambrientas, los estadounidenses utilizaban su preciado tonle para transportar azúcar congelada. Un oficial japonés capturado comentó, según se informa, que comprendió que la guerra estaba perdida en el momento en que vaya a una fusiliera estadounidense rebasteciendo combustible en el mar mientras los marineros comían naranjas frescas. La barcaza de Helados fue el mayor insulto a la filosofía japonesa de la resistencia. Demostró que ninguna fuerza de voluntad espiritual podría derrotar a una nación que consideraba la guerra global un problema logístico manageable. La existencia de una carroza de Helados de $1 million no fue una casualidad del mando local. Fue una decisión deliberada tomada al más alto nivel de la Armada estadounidense. El principal artífice de esta política de moral primero fue el secretario de la Armada, James Forrestal. Forrestal comprendía la verdad fundamental de la guerra moderna. El recluta estadounidense es un ciudadano soldado, no un fanático. Para seguir luchando en el agitador y desconocido entorno del Pacífico, necesitaba sentir que su gobierno le brindaba lo mejor del mundo. A principios de 1945, cuando el presupuesto de la Armada se escrutaba hasta el último centimo, Forrestal se mantuvo firme en el asunto del helado. Su famosa afirmación era que el helado era el factor más descuidado que dañaba la moral.
Queria quel helado estuviera disponible no solo en los grandes buques, sino también para las tripulaciones de los barcos pequeños. Destructors y buques de escolta que pasaban meses en el mar sin siquiera pisar tierra. Para forestal, la barcaza era un arma psicológica. Si un marinero de un pequeño destructor podía acercarse a una barcaza y conseguir medio litro de helado de fresa recién hecho. Su compromiso con la misión se vería reforzado. Esta filosofía de liderazgo también caló en los almirantes. Tanto el almirante Chester Nimitz como el almirante Raymond Spruance apoyaron una logística excesiva que otros podrían considerar un despilfarro. Comprendían que la guerra del Pacífico era una guerra de desgaste. Al proporcionar a los marineros estadounidenses la mayor cómoda y atención de la historia, se aseguraron de que la voluntad de lucha estadounidense sobreviviera al espíritu de sacrificio japonés. Mientras los líderes japoneses ordenaban a sus soldados morir por el emperador, los líderes estadounidenses pedían 500 galones de mezcla de chocolate. Era un estilo de liderazgo que priorizaba la humanidad del soldado, reconociendo que un soldado feliz es un soldado mortal. 1945 marcó un punto de inflexión cuando la logística estadounidense pasó de ser un papel secundario a un arma de guerra fundamental. Durante la invasión de Okinawa, la escala de la cadena de suministro de la Armada estadounidense alcanza un nivel estadísticamente inalcanzable para los japoneses. Ya no se trataba solo de munición y combustible, sino de un volumen colosal y aplastante de producción industrial estadounidense. Mientras que el ejército japonés se vaya obligado a utilizar kiten, torpedos humanos, y aviones kamikaze como medida desesperada para detener el avance estadounidense. La Armada estadounidense perfeccionó el arte de la base flotante. La legada del BRL-2, una barcaza de hormigón para Helados, al fondadero delantero del Atalón Ulithi marcó la culminación de esta evolución logística. Ulithi se había convertido en la base naval secreta más grande del mundo. Una vasta zona de concentración donde cientos de barcos se reunían antes del asalto final a las islas japonesas. En el centro de esta armada se alzaba una barcaza que produce miles de galones de póster helado. En este punto, la logística de la superioridad se hizo evidente. Mientras los operadores de radar japoneses rastriban a los bombarderos B-29 que se acercaban, sus observadores navales reportaban una flota que parecía crecer y volverse más lujosa cada día. Los estadounidenses habían resuelto el problema del alcance del Pacífico. Al crear centros de suministro flotantes móviles, con panaderías, lavanderías y fábricas de helados, la Armada estadounidense había eliminado eficazmente la necesidad de regresar a puerto. Podían permanecer a la ofensiva indefinidamente. Para el alto mando japonés, esto significó la derrota absoluta. No solo los superaban en número, sino que los superaba una civilización capaz de producir bienes de lujo, más rápido de lo que Japón podía producir una bala. El clímax psicológico no se produjo en el mapa, sino en la mente de los oficiales japoneses, quienes finalmente comprendieron la magnitud de su error. Durante los feroces combates en Filipinas y luego en Okinawa, las unidades de reconocimiento japonesas comenzaron a confiscar los depósitos de suministros estadounidenses y a registrar las pertenencias de los estadounidenses caídos. Lo que descubrieron es esto un duro golpe a su moral. En lugar del austero y ascético equipo de un guerrero, descubrieron botas de cuero de alta calidad, relojes impermeables y pequeños frascos de jarab log cabin. Pero la verdadera sorpresa llegó durante una escaramuza naval en el Golfo de Leyte, cuando marineros japoneses lograron abordar un buque de suministro estadounidense averiado. En la parte superior de la lista de carga, no encontraron cajas de munitions, sino unidades de refrigeración mecánica y contenedores especiales para productos lácteos congelados. La comprensión fue instantánea y aterradora. El alto mando japonés había basado toda su estrategia en la teoría de una guerra corta.
asumiendo que los estadounidenses perderían la moral tras varias derrotas sangrientas. En cambio, si enfrentaran a un enemigo con tal abundancia de energía y riqueza que podría brindar un frío consuelo a través del océano más ancho de la tierra. El diario de un oficial japonés subalterno, posteriormente descubierto por los marines estadounidenses, resumió el sentimiento de la nación. Estamos luchando contra un gigante que ni siquiera sabe que está luchando. Mientras nosotros nos morimos de hambre por el emperador, ellos comen helado al sol. Fue un punto de inflexión, cuando la voluntad de lucha de Japón comenzó a debilitarse desde arriba. No fueron solo las bombas atómicas o el bombardeo incendiario de Tokio lo que puso fin a la guerra. Fue la constatación de que la industria estadounidense había hecho que la guerra fuera cómoda para sus soldados. La barcaza de Helados fue la prueba definitiva y fría de que el Japón imperial no luchaba contra un ejército, sino contra un monstruo de producción imparable. La consecuencia inmediata de esta embestida logística fue el colapso psicológico total de la filosofía central del ejército japonés. Durante décadas, el ejército imperial japonés había estado condicionado a creer que la riqueza material debilitaba a los soldados y que el estilo de vida americano sería superstición en las duras realidades del Pacífico. Pero para el verano de 1945, la evidencia era irrefutable. Los débiles estadounidenses no solo estaban ganando, sino que lo hacían con una resiliencia y una energía que los hambrientos defensores japoneses ya no podían igualar. Cuando la guerra finalmente termina, y las fuerzas de ocupación estadounidenses comenzaron a desembarcar en las islas japonesas, la conmoción en el estilo de vida ligó a la población civil. Vieron a soldados estadounidenses repartiendo chocolates y helados a los niños, los mismos lujos que, según la propaganda japonesa, faltaban en la querida América. Esta constatación desencadena un cambio radical en la percepción del público japonés sobre sus propios líderes. La esfera de prosperidad de la Gran Asia Oriental había prometido mucho, pero solo trajo cenizas y hambruna, mientras que los estadounidenses, decadentes, legaban con los bolsillos linos de dulces y barcos linos de helado congelado. Las estadísticas de ese periodo demuestran una notable disparidad en materia de salud entre las dos ramas del ejército. Para agosto de 1945, más del 60% de las muertes de militares japoneses en algunos sectores se debían a la desnutrición y a enfermedades tropicales prevenibles, mientras que las tropas estadounidenses mantenían tasas históricamente bajas de enfermedades no relacionadas con el combate. Las barcazas de Helados, junto con los hospitales flotantes y los barcos de suministro refrigerados, prácticamente hicieron al ejército estadounidense inmune a la hambruna en la selva. El impacto de esta victoria no fue solo la firma de un tratado a bordo del acorazado Missouri. Fue una refutación completa de la idea de que el fervor espiritual podía reemplazar una cadena de suministro eficaz. El legado de las heladerías flotantes se extendió mucho más allá de las lagunas tropicales de 1945. Tras la rendición de Japón, el milagro logístico del ejército estadounidense se convirtió en un modelo para la economía global moderna. Las tecnologías perfeccionadas para mantener el helado congelado en zonas de guerra, sistemas de refrigeración avanzados, transporte marítimo en contenedores y cadenas de suministro rápidas se adaptaron rápidamente al uso civil. La cadena de frío, que hoy permite el transporte de alimentos y medicamentos frescos por todo el mundo, es un descendiente directo de las necesidades de la Armada de los Estados Unidos en tiempos de guerra. Para el ejército estadounidense, la lección fue clara. La logística es el arma más poderosa del arsenal. La heladería se convirtió en símbolo de un nuevo tipo de guerra, donde la calidad de vida del soldado dependía directamente del éxito de la misión. Esta filosofía definió la presencia estadounidense en la guerra de Corea, Vietnam y, finalmente, en Oriente Medio, donde se abrieron Burger Kings y Subway en zonas de guerra desérticas. En Japón, las secuelas de la guerra provocaron profundos cambios culturales. El shock
En el estilo de vida provocado por la exposición al nivel de vida estadounidense no solo desmoraliza al enemigo, sino que también inspiró a toda una generación de ingenieros y empresarios japoneses. Comprenderán que el poder estadounidense se basaba en la producción y la eficiencia, no solo en un espíritu guerrero. Esta constatación sentó las bases del milagro económico japonés de las décadas de 1960 y 1970. La guerra terminó con el silencio de los disparos, pero la victoria quedó asegurada por el zumbido de los refrigeradores. El helado en una barcaza demostró que la guerra se puede librar con armas, pero se puede ganar con la capacidad industrial para producir esas armas y los dulces helados que sustentan a la gente que las sustenta. La historia de la heladería flotante de un millón de dólares se suele contar como una divertida nota al pie de la Segunda Guerra Mundial. Una anécdota militar sobre un café flotante en un mar de fuego. Pero descartarla como una mera curiosidad es pasar por alto la lección más profunda del conflicto del Pacífico. La barcaza flotante no era solo un lugar para vender posters. Era un monumento psicológico. Era la encarnación física de una nación tan dominante industrialmente que podía aceptar lo imposible como procedimiento habitual. La historia a menudo se escribe a través del prisma de grandes generals y batallas decisivas, pero los verdaderos puntos de inflexión suelen ocurrir en el silencioso zumbido de un refrigerador o en el contenido de una caldera. Los almirantes japoneses, que veían la logística estadounidense como un signo de debilidad, cometieron el error fatal de confundir la comodidad con la fragilidad. No comprenderán que una nación capaz de construir una fábrica flotante de helados también es capaz de crear la bomba atómica, una armada de 1000 barcos y un futuro global. Al recordar las islas arrasadas del Pacífico, vimos la barcaza como un símbolo del estilo de guerra estadounidense. Fue una estrategia que prioriza al hombre por encima de la máquina, asegurando que incluso en los rincones más oscuros del mundo, la luz del hogar nunca se apagara del todo. En definitiva, la guerra la ganó no solo el bando con más balas, sino el bando que comprendió que el corazón de un soldado se mueve no solo por el sentido del deber, sino también por la certeza de que su país llegará hasta el fin del mundo para dar una muestra de la vida que lucha por proteger.